Hello guys, so welcome back to Praveen Arts Kannadiga. So ಬಯಾಲಜಿಯ ಸೆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ 5 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇವತ್ತು ದ ಸೆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ 11th ನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಇರೋದು ಈ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮೊದಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟೋವನ್ ಲೆವನ್ ಹುಕ್ ಅನ್ನೋರು ಮೊದಲು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ sees a cell by the bark of a tree in a country. They sees a cell which is of like a brick like structure ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ 10th 9th ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದಿರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಅನ್ನೋನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇಗ ಬರುವ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಸ್ ಕೆಲ್ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮೈನ್ಡ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ and observed the all composed of different types of cells. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಥಸ್ ಕೆಲ್ಡನ್ ಅನ್ನೋನು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಥಿಯೋಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ಅಂತ. ದ ಥಿಯೋಡರ್ ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ he observed the cells of the animals and he observed that the cell had a thin outer layer. Today ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. and based on his study plant cell wall is a unique character of the plant cells. ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಿನ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಅವನು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಓದ್ತಿದೀವೋ ಅದು, ಬಟ್ ಆಗ ಅದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್, ಅವನ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ which is only present in the plant cell, which is a unique character which is absent in the animal cell ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು he proposed the bodies of the animals and plants which are composed of cells and product of cells. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು
ಕಾಮನ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪೋಸ್ ದಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಲ್ಡನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕೆಲ್ಡನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಸ್ಕೆಲ್ಡನ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ಯಾವನ್ ವರ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು, ಆದ್ರಿಂದ ದೇ ವರ್ ದ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಥಿಯರಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಸಾರಿ 250 ಸಬ್ಸೋ. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿ ನಾವು 250 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಯ್, ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಚಿನ್ಮಯ ಆನಂದ್, ಯುವರಾಜ್, ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 2 are watching, 5 are watching, 459/29/2023. ಓಕೆ, ಈ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ಇವರಿಬ್ರು ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರೋನು ರೊಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So the next scientist is the Rudolf Virtue ಅನ್ನೋನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ. First explained that cells were firstly explained that cells would divide. Cell will divide and new cells are formed, and new cells are formed and from the pre-existing cells. And hypothesis of skeleton give the cell theory was understood today. ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೈನ್ ಆಗಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬೈ ದ ಟುಡೇ. ಈವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ವಿಚಾರವಿದು. ಮೊದಲನೇದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ are composed of cells and the product of cells. ಮತ್ತೊಂದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ all cells arise from pre-existing cells ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡು ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ 2 ವಿಚಾರಗಳು ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿಯ ಬಗ್ಗೆ.
ಸೊ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ರೊಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಚು ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಸೆಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ, ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್, ಈ ಸೆಲ್ಲು ಹೀಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಸೆಲ್ಗಳು ಆದದ್ದು ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಅಂತ ರುಡಾಲ್ಫ್ ವರ್ಚ್ಯೂ ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ, ಈವರೆಗೂ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರೋದು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಡ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಆ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಡಿವೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿನ ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. So more than I know watching there, so we can do the next one. Continue, bro. I will understand. Yes, clear. I will know this clear. One nimsha. Clear. One ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು clear. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು ನಮ್ ಕೈಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದಕ್ಕಿಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ದನ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಓವರ್ ವ್ಯೂ, ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಇನ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. What will happen in the cell ಅನ್ನೋದು. So as you know, the smallest cell is the mycoplasma, which is 0.3 millimeter in length. And while the bacteria could be the largest isolated single cell is the egg of an single cell ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, that is the egg of an ostrich. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. Okay. So the most smallest cell in the world is the mycoplasma, which is about the 0.3 millimeter, and the largest isolated single cell is the egg of an ostrich, which is about the egg of an ostrich longest cell ಆಗಿರ್ತದೆ among the human red blood cell. Human red blood ಸೆಲ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 7.0 millimeter in diameter.
ಇರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ದ ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ನರ್ವ್ ಸೆಲ್ಗಳು ಒಂದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಿಷ್ಟು MCQs ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇವನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 250 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಂಡ್ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. Prokaryotic cell. Prokaryotic cells are represented by some organisms like the bacteria, mycoplasma, bacteria. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ PPLO ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರೋ ನಿಮೋನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಿವು. ಅಂಡ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಜನರಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್. ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ generally smaller and multiply, smaller ಆಗಿರ್ತವೆ ಬಟ್ multiply more rapidly than eukaryotes ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತವೆ. Which one is that? Is a prokaryotic cells. And then generally the organism fundamentally through it's a variety of shapes ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. You can also see in the bacteria, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. there's a bacilli, some example are the bacilli, there's a rod shape, and that is circular shape, and vibrio, that is the comma shape, and last one that is a spirillum, that is spherical shape. Spirillum ಅನ್ನೋದೊಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಇವೆಷ್ಟು ಶೇಪ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಒಂದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಇದರ ಒಳಗೆ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಂ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂದ್ರೆ, the cell wall is present in all the prokaryotes except in the mycoplasma. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಹೋಗ. So for example, this is the prokaryotic cell which contains
This is the cytoplasm ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕರೀತೇವೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೆಲ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ವಿಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್, which is naked DNA, which contains the naked DNA ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. And the single chromosome circular DNA. Many bacteria have the small circular DNA. Many bacteriaಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ DNA ಗಳು, ಸ್ಮಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಗಳು ಇರ್ತವೆ. which small circular DNA which has the small circular DNA outside the genomic DNA. ಇದನ್ನ ನಾವು genomic DNA ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದ್ರ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೆನೋಮಿಕ್ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ DNA ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಇಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ದಿನ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ತಕೊಂಡ್ರು ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್. ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, phenotypic character of this prokaryotic cell. Prokaryotic cells alla ee ಒಂದು plasmid. Phenotypic character of the plasmid is the resistance to the antibiotics. ಇದಾದ ಮೇಲೆ in the DNA is used to monitor nuclear membrane is found in the eukaryotes which is absent. Nuclear membrane ಸುತ್ತ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ membrane ಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, this is absent. This is not seen in the prokaryotic, it is seen in the eukaryotes. ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಸೋಸೋಮ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಿಪ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ದಾರದ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೆಸೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರದ್ದು ಸುಮಾರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲೋಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆರ್ ನೋ. ಸಿಂಪಲ್ ಬೈ ದ ಮೆಸೇಜ್. KJ Gagan, KG Master, hi, hello. Okay, yes, let's continue to the cell envelope and its modification. The cell envelope and the modification. ಅದರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Modifications, that is mainly the plasma most prokaryotic cells, particularly the bacteria, most of the prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope which consists a tightly bound 3 layer, that is outermost glycocalyx and followed by the cell wall and then the plasma membrane. Cell envelope ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಟೈಪ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. that 3 types is first one the glycocalyx. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ and the third one is the plasma membrane ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ. 3 ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲೋಪ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಔಟರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು 3 ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ prokaryotic cell. This is the glycocalyx. This is the glycocalyx and this is the cell wall and this is the plasma membrane. ಈ ತರ 3 ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಗಳು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ, which is a protective unit and bacteria can be classified into 2 groups based on the differentiation based on the staining. gram positive ಮತ್ತೆ gram negative ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸ್ಟೈನಿಂಗ್
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಎರಡು ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಈಗ ಇವು ಮೂರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿದೆ ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. Glycocalyx are in the glycocalyx differs in the composition. Which differs in the composition? ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇದು ಯಾವುದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿ ಲೂಸ್ ಶಿತ್, that is called as the slime layer, and the second one is the rough and tough, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ನೀವು slime layer in slime that it may be thick and tough. ಇನ್ನು ಕೆಲವುದಲ್ಲಿ ಥಿಕ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತೆ ಟಫ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು ಈ ತರ ಥಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಟಫ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಗ್ಲೈಕೋಕ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ shape of the cell. Cell wall determines the shape of the cell and provides the strong structural and strong structural support to prevent the cell from bursting or collapsing. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್. ಇಫ್ ಇದೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಫ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ ಬಾಡಿ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ is based on the shape of the cell. Cell wall determines the shape of the cell ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it provides the strong structural support to prevent the cell from bursting or the collapsing. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಾಲ್, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುವಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೊಲಾಪ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ is support to prevent the cell from bursting or collapsing. This is the function of the cell wall in the prokaryotes. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಈಸ್ selectively permeable in nature. And interacts with the outside world. ಮತ್ತೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದ ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೆಲ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸೋಸೋಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದರ ಟೈಪ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇದರ ಕತೆ ಮುಗಿತು. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಮೆಸೋಸೋಮ್, ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. The special membranous structure
The special membranous structure called as the mesosome, which is formed by extensions from the plasma membrane ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು, ಸಾರಿ ಇಷ್ಟು ಕಚ್ಚಿನವಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸಾರಿ, this is the plasma membrane and this is the cell wall, and middle is a cell wall and last one is the glycocalyx. So plasma membrane ಇಂದ ಒಂದಷ್ಟು finger like extensions ಬರ್ತವೆ. This is called as mesosome. ಈ ಮೆಸೋಸೋಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೋಸೋಮ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಮೊದಲನೇದು ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಮೆಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. These are the three forms of the mesosomes. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ಫಂಕ್ಷನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲ್ವೋ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ mesosome ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ helps in cell wall. It helps in cell wall formation. ಮೊದಲನೇದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಎರಡನೇದು it helps in DNA replication. ಮೂರನೇದು it helps in distributing chromosomes to daughter cell. ನಾಲ್ಕನೇದು it provides in respiration and secretion ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ it increases the surface area. It increases the surface area for the plasma membrane and the enzymatic content. This is very, very important, mark it important. This is the functions of the mesosome which are found in the prokaryote. 1, 2, 3, 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿವೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಂಜಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಇರೋದು ಇವೆಷ್ಟೇನಾ, ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆದಾವುದು ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋಣ. In some prokaryotes, like cyanobacteria, in some organisms like the cyanobacteria, there are other membranous extensions
there are other membranous extensions in the plasma membrane which are called as chromatopores. Extensions into the cytoplasm called as chromatopores ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Chromatopores which contains the pigments. So some prokaryotes like the cyanobacteria, other membranous extensions into the plasma membrane called as chromatopores which contain the ಇದೊಂದು cyanobacteria the cell, ಇದು plasma membrane. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು membraneous extensions which are called as the chromatopores. ಇದನ್ನ chromatopores ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು pigments ಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಇದು MCQs ಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಬಯಸ್ತೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಫಿಂಬ್ರೇನ್, ಒಂದು ಪಿಲ್ಲೈ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿತದೆ. ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಟೈಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಒಂದು ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್. ಇಫ್ ಮೊಟೈಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮೊಟೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಆರ್ಗನ್ ಗಳು ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಮೊಟೈಲ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ thin they have a thin filamentous extension from the cell called as a flagella. ಅವು ಮೊಟೈಲ್ ಗಳಿದ್ದರೆ ಒಂದು thin filamentous extension from the cell wall ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ this is your plasma membrane, this is your cell wall, and this is your glycotex. So this is on the basal body, this is a basal plate, and this is a filament like. ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮೇನ್ಲಿ 3 parts. ಒಂದು ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಕ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹುಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಲ್ ಬಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ besides the flagella, pilli and fimbriae were also the surface structures of the besides, but do not follow a major important role. The pilli and fimbriae were also present in the cell wall, but not accurately present in the motility. Motility ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. So this is the plasma membrane, this is a cell wall, this is a glycocalyx. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರದಂತಹ ಮತ್ತು ಈ ತರದಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. And the pilli and filaments are also surface structure. Pilli are the elongated tubular structures made up of special protein. ಇಂದ ಟ್ಯೂಬುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಂಬ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, fimbriae are the small bristle-like. Fimbriae were the small bristle-like sprouts. Fimbriae were the small bristle-like sprouts made up of sprouting out of the cell.
are called as the fimbriae. Are called as the fimbriae. ಇವುಗಳ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದು. ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮ್ಬ್ರಿ, ಓನ್ಲಿ ದ ಫಿಮ್ಬ್ರಿ ಆರ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ in these were helps in attach the bacteria to rocks in streams, and also helps in the helps in attach to the host tissues. ಹಾಸ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಮ್ಬ್ರೆ, ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ NCERT ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಪಿಲ್ಲೈ, ಸೊ ಪಿಲ್ಲೈ ಮತ್ತೆ ಫಿಮ್ಬ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರವಿದು. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಇಷ್ಟೇ.